வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோ சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் we discuss about then eddy currents, then transformer and energy losses. ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் போடக்கூடிய வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நோட்ஸ் வந்துடும் ஃபார் போத் இங்கிலீஷ் மீடியம் அண்ட் தமிழ் மீடியம். ஸோ ஃபஸ்ட் இங்கிலீஷில் இருக்கும். ஸோ அதோட கண்டினியூவேஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மீடியத்தில் நோட்ஸ் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ நிறைய பேர் தமிழ் மீடியம் வில்லிங்னஸாக கேட்டிருந்தீங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி we have to provided notes for both இங்கிலீஷ் மீடியம் அண்ட் தமிழ் மீடியம். ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் நோட்ஸுமே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன். ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸ் வேணும்னா அது ஷார்ட் வீடியோவில் போடுவேன், அதையும் நீங்கள் பார்த்துங்க. ஸோ அதே மாதிரி இது ஃபஸ்ட்டு நோட்ஸை படிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்சிக்யூவும் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ இது நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் எம்சிக்யூ அட்டென்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, ஸோ தென் வாட் இஸ் மீன் பை eddy current? ஸோ தென் eddy current, whenever a bulk superconductor experience a time varying magnetic flux, then its circulating current are induced within the body of conductors, so which is called as eddy current. Here then closed loop current is most important. So in MCQ la closed loop or open loop kepanga. So then eddy current is a closed loop current. So how to easily remember? Then eddy current is a circulating current induced in bulk superconductor epuna then time varying magnetic field. Okay, so next then Faraday's law, there should be the changing magnetic flux induced in EMF. Then Lenz law, then it opposes the change in flux. Okay, these are all the important point you have to remember while studying the electric current. Then coming to the mathematical formula is most important. So some of the point I have to give one, you have to go through it. Okay, so this is the most important formula. You know the formula, then induced EMF then E is equal to minus dP by dt. So the eddy current density depends upon only the conductivity and induced electric field. Okay, so then total eddy current power losses in magnetic core எப்படி இருக்கும்னா, so this is the equation. So then total eddy current directly proportional to then magnetic flux and frequency, and T is the thickness and V is the volume. This is the most important formula. இந்த ஃபார்முலா வச்சு நிறைய ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க. ஸோ அது பின்னாடி எம்சிக்யூவில் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஐ ஹாவ் டு கிவ் that. So BM for maximum flux density, then F is the frequency, then T is the thickness of lamination. Okay, so then lamination நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் is one of the reduction method. Then B is the volume of core, then K is the constant. So then KE only depends upon the material resistivity. So this is the important proportionality. Okay, so in the resistivity எதை proportion பண்ணியிருக்குன்னா there should be three cases. One is magnetic flux, then another one is frequency and thickness. So based upon this equation, okay, this is the most important point. So then reduction method, they should be using laminated core, then using high resistivity material, then use ferrite at high frequency. These are all the reduction method. So then coming to the applications, so then what are all the applications? One is electromagnetic braking and induction heating, then energy meters, then magnetic damping. So these are all the applications. Sometimes there should be asked in 1 mark, so you have to go through it. Okay, so in that formula, so it directly proportional to square of frequency, then directly proportional to the square of thickness. So this is the most important. Okay, so then coming to the transformer, so we know that the transformer, so then transformer only works in AC. Okay, a transformer is a static device, that is the important, that transform AC power from one circuit to another circuit by mutual induction without changing the frequency. That is the important point. Okay, so a transformer is a static electromagnetic device that transform AC power from one circuit to another circuit, then without changing the frequency, that is same frequency but different voltage and current level by using mutual inductance. Okay, this is the important point. There should be two cases. One is primary binding, then another one is a secondary binding. Okay, so then transformer works only with AC because then constant flux does not induce EMF, that is DC. Okay, so similar way முன்னாடி eddy current la என்னென்ன ஃபார்முலா பார்த்தோமோ the similar way and then transformer lo most important equation for sinusoidal flux la, then E is equal to 4.44. this is the constant value. Then F stands for frequency, then N stands for number of turns, then pi m is the maximum flux. So in question la frequency கொடுத்துருவாங்க, the number of turns sometime கொடுத்துட்டு magnetic flux கொடுத்துட்டு then we have to find out E, or sometimes frequency turns கொடுத்துட்டு then magnetic flux கேட்கலாம். Okay,
So then based upon two cases, one is primary, another one is a secondary. Okay, so the formula will be same. So this is most important formula than voltage ratio. So இது பேஸ் பண்ணிமே ப்ராப்ளம் கேட்கலாம் இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கரண்ட் ரேஷியோ ஃபார்முலா ஃபார் ஐடியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர். தென் பவர் ரிலேஷன் ஐடியல் கேசஸ். ஹியர் கரண்ட்னா டிவைட் பண்ணணும், தென் பவர் ரிலேஷனாக மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ தென் எஃபிஷியன்சி இஸ் 100%. Okay, that is the important. So there are two types. Then based on voltage, then setup na that should be greater than secondary with respect to primary. Then setup down na which is opposite. Okay, so based on the construction there should be two types. One is core type, another one is a cell type. Okay, so then energy losses in transformer, then total input power which is not equal to then output power due to internal losses. So then total losses, how to calculate, then copper losses plus core ion. Okay, so then what is the copper losses? There should be then total copper losses which is equal to then I square by R. Here I current, so it depends upon the load current, then variable losses. So here resistance is due to winding. There should be primary winding or secondary winding. Okay, so then similarly then eddy current losses, then already we know the formula those cases. Okay, it reduced by lamination. So then it is constant for given voltage and frequency. Similar for hysteresis losses, then you have to go through it yourself. Then flux leakage losses, then most important then efficiency of transformer. Then efficiency can be output divided input power into 100. This is most important formula. Straight down கேட்கலாம், sometimes problem கொடுத்தும் கேட்கலாம். Okay, so then output power can be write like this, then input power write like this, then total 100. So what is the condition for maximum efficiency நம்மளுக்கு எப்போ கிடைக்கணும்? Then copper losses which is equal to iron losses. It occurred only at a particular load conditionல மட்டும்தான் கிடைக்கும். எல்லா load conditionலும் கிடைக்கும்னா கிடைக்காது, only particular load condition. Okay, so based upon what we discussed, we have to give some of the MCQ. Okay, so then first MCQ, a transformer operate at 50 Hz with 500 turns and maximum flux 0.02 Weber. Then find induced EMF. Already we have to give the formula. Okay, this is the formula. Then is equal to 4.44. F is the frequency, then N is the number of the turns, then pi m is the magnetic flux. Okay, so everything we have to give on that. Then frequency 50, then number of turns 500, then magnetic flux, that's your maximum flux, then 0.02 Weber. So everything given in that question, all the value we have to put it in that equation, then we get the answer. So finally we get the answer 2220 volt. Okay, then move on to the next problem. If frequency became 2f, then eddy current losses became, we know that the formula, then it directly portion to f square. Just we have to double the frequency, then we have to get 4f square. So therefore then loss became 4 times. So the answer is 4 times. Okay, so முன்னாடி கொடுத்திருக்க எல்லா ஃபார்முலாவும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா we can get the answer within the seconds. Okay, so at maximum efficiency of a transformer, so then maximum efficiency எப்போ கிடைக்கும்? Then copper loss equal to then iron loss கிடைக்கும் போது தான் we got the maximum efficiency of a transformer. Okay, so this is the assumption and reason. Okay, so what we discussed in the previous slide, we make this assumption and reasoning. Okay, we have to go through it. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Okay, so then match the following. So what we discussed, we have to given in that MCQ. Okay, so you have to go through it yourself. Okay, some of the summary point I have to conclude finally. Okay, so today we discuss about then eddy current, then transformer and power losses. Okay, then what we discuss, finally we have to given that summary. Okay, summary படிச்சிங்கனாலே we have to get maximum point you have to get. Okay, what you studied in the classes. Okay, so the same way we have to given in the Tamil notes also. Okay, you have to go through it yourself if you are interested. Okay, so what we given in that English version, the same one we have to translate into Tamil. Okay,
So after you have to go through it, next we move on to the MCQ part. Okay, so we have to give separate for English and Tamil MCQ. Okay, so I have to give it for Tamil version. Okay, so MCQ, so இந்த 20 MCQமே நம்ம நோட்ஸில் நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்துருக்கோம். அண்ட் ஆல்சோ இன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வி ஹவ் டு கிவ் இம்பார்ட்டன்ட் MCQ ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் நீங்கள் அந்த நோட்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் MCQ அட்டன் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் idea. Okay, then you have to get the correct option, otherwise we have to go and search the answer for those question. Okay, so then copper loss எதனை சார்ந்தது, ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் இங்கே படிச்சிங்கன்னா we have to get this one. ஸோ then EMF சமன்பாடில் 4.4 என்ற நிலையானது எதனால் வருகிறது, ஸோ ஓம்ஸ் விதி. ஸோ தென் கோர் லேமினேஷன் தடிமன் பாதிப்பு குறைந்தால் PE என்ன ஆகும், ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா we have to get this one. ஸோ ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் எது நிலையானதாக இருக்கும், மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி நிலை ஏற்படும் போது, ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா we have to get the answer. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் கொடுத்துருப்போம். ஸோ செட்டப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அண்ட் ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம கொடுத்துருப்போங்க நோட்ஸில். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ தென் ஃப்ளக்ஸ் லீக்கேஜும் அங்கே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ எல்லாமே நீங்கள் அந்த நோட்ஸ் படிச்சுட்டு இந்த MCQ நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ ஹாவ் டு கெட் ஐடியா. ஸோ ஆஃப்டர் யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் திஸ் MCQ, தென் we have to verify your answer. Okay, then after attending the MCQ only you have to move on to the answer key. Okay, so once you have to check out your answer, then you have to comment your answer, so how much you have to scored out of 20. Okay, so then similar way we have to given in English medium also. Okay, so you have to go through it. Okay, so once we have to study the notes, then only we move on to the MCQ. Then after MCQ, then you move on to the answer key. Once you have to check out, then you have to comment how much of the scored you have to get. Okay, so the same way we have to discuss next topic in the next classes in the similar way. Okay, ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களும் பகிருங்க, ஏன்னா இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். we have to give both notes for both English medium and Tamil medium, and also we have to give the MCQ. Okay, it is most benefit those who are preparing the examination. Okay, ஸோ இதையும் படிங்க, ஸ்டாண்டர்டான புக்கும் வாங்கியும் படிங்க, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது அங்கெல்லாம் நீங்கள் யூ ஹவ் டு கெயின் யுவர் நாலேஜ். ஓகே, ஸோ த சேம் வே we have to discuss in the next topic in the next classes. Okay, thank you.